Good morning, students. Moreser here. In the previous lecture, we discussed some examples based on some definitions like subset, superset, then proper subset, then difference between the two sets, then intersection of two sets and union of two sets. Now, today we are going to see the next example in exercise 1.1, example number 5. Example is that if A equal to set containing the elements 1, 2, 3, 4 and B equal to set containing the elements 3, 4, 5, 6. Also C containing the elements 4, 5, 6 and 7. If there are three sets, if A equal to set containing the elements 1 to 4, B equal to set containing the elements 3, 4, 5, 6 and C equal to set containing the elements 4, 5, 6, 7 and the universal set U equal to set containing the elements 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. This is universal set. Here, there are, if A equal to set containing 1 to 4 elements, B equal to set containing the elements 3, 4, 5, 6, C equal to set containing the elements 4, 5, 6, 7 and U is the universal set which contain the elements 1, 2, 3 up to so on 10. Then show that or then verify that first one A intersection with here B union with C which is equal to A intersection with B here union with A intersection with C, this one property. Second one is A union with B complement, A union with B whole bracket complement which is equal to this A complement intersection with B complement. And third one is n of A union with B which is equal to this n of A plus n of B minus n of A intersection with B. Example is that if A equal to set containing elements 1, 2, 3, 4, B equal to set containing elements 3, 4, 5, 6, C equal to set containing the elements 4, 5, 6, 7 and U is the universal set which contains the elements 1 to 10. U is universal set. Why? Because A, B, C are the subsets of that. U is the universal set. Then verify the following properties or then verify the following. First one is A intersection with this one set in bracket B union with C which is equal to A intersection with B, this union center, then A intersection with C. And second property A union with B whole its complement, De Morgan's law, which is equal to this A complement intersection with B complement. And third one is n of A union with B which is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection with B. This is what number of element of set A union B, or we say that it is cardinality of set A union with B. Second, number of element of set A or cardinality of set A, number of element of set B or cardinality of set B. We know that. Now first property this. Now पहिल्यांदा आपण हे सॉल्व करावे. हे सॉल्व म्हणजे काय करणार? फर्स्ट आपण we will find the value of LHS that equation. Then next we will find the value of second. And then त्याच्यावरून एक इक्वेशन मिळेल. याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्यानंतर एक इक्वेशन मिळेल, इक्वेशन फर्स्ट. याच्यावरून एक व्हॅल्यू फाइंड आउट केली, इक्वेशन सेकंड. देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड दोन्ही सुद्धा यांची व्हॅल्यू सेम असेल, दोघांची सुद्धा व्हॅल्यू सेम असेल तर आपण काय म्हणू शकतो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड LHS इक्वल टू RHS. दॅट इज लेफ्ट हँड साइड विच इज इक्वल टू RHS. ठीक आहे. नाउ देन टेक फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर. नाउ in first property, first we will find the value of that A intersection with B union with B, means this one set A and B union with C. This one set means intersection between the set A and B union with C. Now A set already we have. We want to find the value of B union with C. First we will find B union with C. Therefore solution, this solution first we will find the value of B union with C. Therefore B union with C. Solution
मध्ये हे घ्यावे लागेल. सोल्युशन मध्ये काय होईल, स्टार्ट हिअर सोल्युशन. given a equal to b equal to c equal and universal set u, then first property these. In first property first we will find the value of LHS. पहिल्यांदा आपण हे LHS फाइंड आउट करणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागेल, a इंटरसेक्शन विथ दिस. a सेट ऑलरेडी वी हॅव, b युनियन विथ c हा सेट फाइंड आउट करावा लागेल. देअरफॉर पहिल्यांदा आपण b युनियन विथ c हा सेट फाइंड आउट करूया. देन नेक्स्ट त्याचा इंटरसेक्शन विथ a घेऊया. we will get the value of that. Therefore b union with c which is equal to here this set b and this set u. त्या दोघांचं युनियन म्हणजे काय करतो आपण, दोन्ही सेटच्या इलेमेंटचं कलेक्शन करतो एकत्र. आणि एखादा इलिमेंट रिपीटेड असेल जो एकदाच लिहायचा असतो, डबल लिहायचा नाही. ठीक आहे. बी युनियन विथ सी विच इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग दी इलिमेंट्स. हिअर बी सेट फर्स्ट आपण ऑलरेडी इलिमेंट्स राईट ॲज इट इज मीन्स 3 4 5 6 3 4 5 6. देन सी set elements 4 5 6 already exist here, 4 5 6 remaining elements 7, therefore only we write here 7. We get b union with c. Now we take a intersection with b union with c. Therefore next line, therefore a intersection with b union with c which is equal to this set a its intersection with that set. Now a and b union with c its intersection, this set and this set. Intersection means what, common element between these two sets, means a and b union with c या दोघांमध्ये जे कॉमन एलिमेंट असतील तेच या इंटरसेक्शन मध्ये येतील. विच इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स हिअर a हिअर b union with c. कॉमन एलिमेंट्स which one is shown over there, 1 not 3 3 4 4. It means here 3 and 4, these two are common elements in a and b union with c. Therefore in a intersection with b union with c set containing the only elements कोणते येतील, 4 and 3 and 4. 3 and 4 हे दोनच एलिमेंट्स कॉमन आहेत. 3 and 4 हिअर 3 and 4. वी गेट a इंटरसेक्शन विथ b युनियन विथ c म्हणजे ई LHS आपल्याला भेटली. आता RHS याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाव आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, हा सेट युनियन बिटवीन टू सेट्स कोणते आहेत, a इंटरसेक्शन विथ b अँड a इंटरसेक्शन विथ c. आता हा सेट फाइंड आउट करावा लागेल. a इंटरसेक्शन विथ b फर्स्ट आपण फाइंड आउट करूया. देन नेक्स्ट वी विल फाइंड a इंटरसेक्शन विथ c अँड देन वी टेक union between these two sets. We get another equation second. Therefore next line, first take a intersection with b here. Now a intersection with b which is equal to, now a intersection with b, a intersection with b, a intersection with b, common elements between a and b, common elements which one, 3 and 4. 3 and 4, these two are only common elements between the set a and b. Therefore a intersection b elements कोणते येतील, 3 and 4. and then next a intersection with c, next a intersection with c which is equal to a intersection with c, a intersection with c, common elements between a and c, common elements which mentioned over there 4 and 4, only 4 common element exist in a and c. a and c या दोघांमध्ये फक्त हा 4च कॉमन आहे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर डिफरंट. देयरफॉर इन इंटरसेक्शन ऑफ a and c elements involve over there only 4 because 4. Now a intersection with b, a intersection with c, a intersection with b, a intersection with c हे दोन सेट फाइंड आउट केली. देयरफॉर टेक द युनियन ऑफ दॅट टू सेट. देयरफॉर next line, therefore a intersection with b here, a intersection with b union with a intersection with c which is equal to, now here a intersection with b union with a intersection with c, a intersection with c दोघांचे जस्ट युनियन म्हणजे काय, कलेक्ट दी और एलिमेंट्स, दोन्ही सेटचे एलिमेंट्स एकत्र करणार. ठीक आहे. a intersection with b एलिमेंट्स कोणते आहेत, 3 4 which is equal to 3 and 4. Then next a intersection with b या सेट मध्ये एलिमेंट कोणता आहे, 4 and 4 ऑलरेडी आपण घेतलं म्हणजे काय झालं, this a intersection with b union with this. याला इक्वेशन नंबर काय देईल, सेकंड. this equation take second because we find this. Now from equation first and second we observe that equation first ची RHS कोणते, 3 4 राइट हँड साइड 3 4 and equation second ची RHS कोणते, 3 4. Therefore RHS same, therefore we say that LHS also same, LHS also same. Therefore we get what we get
A intersection in bracket B union with C, which is equal to we get A intersection with B center union with A intersection with C, A intersection with C, and this is our required proof. This is our required answer. This is our required answer. ठीक है. क्वेश्चन काय होता? A, B, C are the sets. U is the universal set. Then verify that A intersection with B union with C, which is equal to A intersection with B union with A intersection with C. हे आपल्याला व्हेरीफाय करायचं होतं. फर्स्ट आपण काय केलं? LHS फाइंड आउट केली. इक्वेशन फर्स्ट, then next RHS फाइंड आउट केली, इक्वेशन सेकंड, and then from 1 and 2 we get required answer. Now first LHS फाइंड आउट करणार होतो तेव्हा काय होतं आपल्याला इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स A and B union with C. But A set already we have. We want only one set. Next कोणता? B union with C. Therefore we take first B union with C. First आपण फाइंड आउट केलं B union with C. Therefore B union with C. Union म्हणजेच काय करतो? दोन्ही सेटचे एलिमेंट्स कलेक्ट करतो, एकत्र करतो. ठीक आहे. B union with C. B set फर्स्ट पहिल्यांदा ॲज इट इज दिला. काय आला? 3 4 5 6. Then next C set. C set containing elements which one 4 5 6 7. But 4 5 6 already we आपण घेतले 4 5 6. राहते कोणता एलिमेंट 7. Therefore only 7 right here. Now we get B union with C. हा सेट मिळाला. राहते काय आपल्याला? LHS. Therefore take A intersection with B union with C. Therefore A intersection with B union with C, which is equal to set containing A set and हा सेट दोघांमध्ये इंटरसेक्शन घ्यायचं होतं. Here A and B union with C. Intersection means what? Common element between these two sets. Now A and B union with C या दोन सेट मध्ये कॉमन एलिमेंट्स which one 3 and 4 हे दोनच कॉमन एलिमेंट्स येतात. Therefore त्यांच्या इंटरसेक्शन मध्ये हा मिळाला. That equation number take first. Equation number first. Now we get LHS. Now find the value of RHS. RHS मध्ये काय आहे? A intersection with B हा एक सेट आहे, त्याचं युनियन विथ अनदर सेट कोणता आहे? A intersection with C. Therefore पहिल्यांदा आपण A intersection with B हा सेट फाइंड आउट केला. नेक्स्ट वी विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ A intersection with C आणि त्या दोन सेटचं जस्ट आपण काय केलं? युनियन घेतलं. Therefore नेक्स्ट लाईन काय मी म्हटलं? नाव A intersection with B which is equal to set containing the elements. हा सेट A, हा सेट B. Intersection it means common element. Collect only common elements. Intersection between A and B. Common elements which one over there? 3 and 4. These two elements are the common in between A and B. Therefore A intersection with B set containing the elements 3 and 4. Next हा पण मिळाला आपल्याला. नेक्स्ट राहतो कोणता? A intersection with C. Therefore A intersection with C. आता A intersection with C म्हणजे काय? A and C या दोन्ही सेट मधील कॉमन एलिमेंटचे कलेक्शन. Therefore A intersection with C मध्ये कोणते एलिमेंट येतो? 4 हाच कॉमन एलिमेंट आहे. Therefore A intersection with C equal to set containing the only element 4. Now A intersection with B find out मिळाला आपल्याला. A intersection with C मिळाला. Therefore take the union of these two sets. We get RHS. Therefore in next line take union A intersection with B union with these. या दोन सेटचं युनियन म्हणजे काय आपण करतो? दोन्ही सेटचे एलिमेंट कलेक्ट करतो. Therefore A intersection with B आणि हा सेट युनियन म्हणजे काय आला? 3 4 and हा 4. 3 4 as it is and 4 already आहे. Therefore element write only once time. Therefore एलिमेंट्स एकदाच लिहितो आपण. रिपीट एलिमेंट होत असेल तर एकदाच लिहायचा युनियन मध्ये. Therefore 3 4 हा काय आला? इक्वेशन नंबर सेकंड. नाव फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी ऑब्झर्व दॅट दोन्ही इक्वेशनची राईट हँड साईड सेम आहे. Therefore आपण म्हणू शकतो लेफ्ट हँड साईड सुद्धा सेम. Therefore we get A intersection with B union with C which is equal to this which is our required proof. Now take second property. Now second one सेकंड काय होती आपली प्रॉपर्टी? सेकंड A union with B its bracket complement which is equal to A complement intersection with B complement. A complement intersection with B complement हे शो करायचं होतं आपण. म्हणजे फर्स्ट वी विल फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ LHS. देन त्याला इक्वेशन नंबर फर्स्ट हे फाइंड आउट करायचं. A युनियन विथ B याचा कॉम्प्लिमेंट एक व्हॅल्यू मिळेल इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन नेक्स्ट सेकंड व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करणार A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन विथ B कॉम्प्लिमेंट या दोन सेटचा इंटरसेक्शन घेणार. इक्वेशन मिळेल त्याला इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड व्हॅल्यू सेम. देअरफॉर वी राईट दिस. नाव याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचा. हा सेट म्हणजे काय? A युनियन विथ B इट्स कॉम्प्लिमेंट ही व्हॅल्यू हवी आपल्याला. फर्स्ट आपण फाइंड आउट करणार A युनियन विथ B हा सेट फाइंड आउट करायचा आणि नेक्स्ट टेक इट्स कॉम्प्लिमेंट ओनली. इट्स कॉम्प्लिमेंट वी गेट रिक्वायर्ड LHS. Therefore first we will find A union with B and then next we find A union with B its complement. Therefore A union here. Therefore
A union with B which is equal to set containing the elements. Now here A and here B दोघांचं युनियन म्हणजे काय करतो दोन्ही सेटचे एलिमेंट्स एकत्र करतो. पण एकत्र करताना काय करतो आपण जर एखादा एलिमेंट रिपीटेड होत असेल तर लिहिताना तो एकदाच लिहायचा. ठीक आहे. नाव A युनियन विथ B देअरफॉर पहिल्यांदा A चे एलिमेंट्स ॲज सर्व लिहितो 1 2 3 दे नेक्स्ट 4. नाव B सेटचे एलिमेंट्स 3 4 ऑलरेडी घेतलेत रिपीटेड झालेत म्हणजे घेणार नाही. राहते कोणता 5 6 देअरफॉर हिअर 5 and 6 वी गेट A युनियन विथ B. नाव A युनियन विथ B इथं काय आहे A युनियन विथ B चा कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर नेक्स्ट लाईन देअरफॉर A युनियन विथ B इट्स कॉम्प्लिमेंट विच इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स. नाव वी नो दॅट इफ हे माहिती आपल्याला if A equal to set containing elements suppose 1 2 and universal set U equal to set containing elements 1 2 3 and 4 then A complement which is equal to set containing elements कोणते घेतो आपण जर हा A असेल आणि हा युनिव्हर्सल सेट U असेल तर then A complement equal to set containing कोणते एलिमेंट्स असणार असे एलिमेंट की जे एलिमेंट्स U मध्ये आहेत पण A मध्ये नाहीत. और सिंपल A मधील सर्व एलिमेंट सोडून U मध्ये जेवढे एलिमेंट्स प्रेझेंट असतील ते म्हणजे काय येतात A कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे म्हणजे काय 1 2 सोडून राहतात एलिमेंट कोणते 3 4 म्हणजे A कॉम्प्लिमेंट मध्ये कोणते येतात 3 4 A कॉम्प्लिमेंट. सिंपल कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट सेट म्हणजे काय येणार त्या सेटमधील A मधील एलिमेंट सोडून जेवढे एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेट U मध्ये राहतात तेच म्हणजे काय असतो आपला A कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर A कॉम्प्लिमेंट. नाव देअरफॉर इथं A युनियन विथ B दिस सेट देन इट्स कॉम्प्लिमेंट्स एलिमेंट्स कोणते येतील A युनियन विथ B या सेटमधील एलिमेंट्स सोडून युनिव्हर्सल सेटमध्ये जेवढे एलिमेंट्स प्रेझेंट असतील ते म्हणजे A युनियन विथ B इट्स कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर इथं काय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हे एलिमेंट्स आपण घेणार नाही. देन राहता येतो एलिमेंट्स कोणते 7 8 9 10 these only elements comes in A union with B its complement. Therefore here which one is join 7 8 9 and 10 this is we get A union with B its complement. These LHS we get therefore we take its equation we take this equation number first now RHS हे फाइंड आउट केलं इक्वेशन फर्स्ट. नाव A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन विथ B कॉम्प्लिमेंट हे फाइंड आउट करावं लागेल. तर A कॉम्प्लिमेंट A आहे A कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करावं लागेल. B आहे B कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करावं लागेल. A कॉम्प्लिमेंट B कॉम्प्लिमेंट दोन सेट फाइंड आउट केल्यानंतर जस्ट टेक द इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स. देअरफॉर नेक्स्ट लाईन नाव टेक A कॉम्प्लिमेंट विच इज इक्वल टू हिअर A देन कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट सेट म्हणजे काय येणार A मधील एलिमेंट सोडून जेवढे एलिमेंट्स युनिव्हर्सल सेट U मध्ये राहतील ते म्हणजे A कॉम्प्लिमेंट. ठीक आहे. आता A मध्ये एलिमेंट्स कोणते आहेत 1 2 3 4 हिअर 1 2 3 4 हे एलिमेंट्स आपण घेणार नाही. देन ते सोडून जेवढे एलिमेंट्स राहतील ते म्हणजे काय आपला असतो A कॉम्प्लिमेंट म्हणजे राहतात कोणते 5 6 7 8 9 10. देअरफॉर A कॉम्प्लिमेंट कंटेन द एलिमेंट्स 5 देन नेक्स्ट 6 7 8 9 and 10 we get A complement. Now A complement भेटला B complement. Now next line take here B complement. Now B complement equal to set containing the elements. Now here B कोणता आहे B contains the elements 3 4 5 6 then complement of B काय देईल B मधील एलिमेंट सोडून जेवढे युनिव्हर्सल सेट U मध्ये राहतील तोच म्हणजे आपलं काय B कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर B कॉम्प्लिमेंट हिअर B मध्ये कोणते आहेत 3 4 5 6 म्हणजे एवढे एलिमेंट्स आपण घेणार नाही. राहिले जे एलिमेंट्स येतात तेच म्हणजे काय B कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोणते येतील हिअर 1 2 देन नेक्स्ट 7 8 9 and 10 दिस वी गेट A कॉम्प्लिमेंट. नाव A कॉम्प्लिमेंट भेटला B कॉम्प्लिमेंट भेटला जस्ट टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन विथ B कॉम्प्लिमेंट. देअरफॉर A कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन विथ B कॉम्प्लिमेंट विच इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स
नाव ए कॉम्प्लिमेंट हिअर, बी कॉम्प्लिमेंट इथे आहे, दोघांचं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स वॉट? इंटरसेक्शनमध्ये काय येतात? जेवढे कॉमन एलिमेंट्स आहेत त्या दोन सेटमध्ये ते म्हणजे ए इंटरसेक्शन. ए कॉम्प्लिमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लिमेंट. नाव ए कॉम्प्लिमेंट हिअर, बी कॉम्प्लिमेंट देअर. कॉमन एलिमेंट्स विच वन इज वन ओव्हर देअर? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. These are only common elements. 7, then next 8, then next 9 and 10. These are the common elements between the set A complement and B complement. Therefore, intersection of these two sets contains only common elements. These. Now, A complement intersection with B complement. Therefore, we take that equation number second. We take equation number second. Here, A union with B, its complement, equation number first get. Then A complement intersection with B complement, equation second. Therefore, now from equation first second. Therefore, from equation first and second, from equation 1 and 2 we observe that equation number 1 RHS contains the elements 7, 8, 9, 10. Equation second right hand side contains elements 7, 8, 9, 10. RHS of these two equations same, therefore we say that LHS also same. Therefore we get, therefore A union with B whole its complement, which is equal to we get A complement intersection with B complement. We verify the property A union with B, its complement, which is equal to A complement intersection with B complement, which is required property. Which is required property. Now take next property. Now next third one property. Last one, third one. Now last property is third one. N of A union with B, which is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection with B. This third one property. N of means what? This is N of A union with B. It means number of element in the set A union with B, which is equal to number of elements of set A plus number of element of set B minus number of element of set A intersection with B. Or we say that it is cardinality of set A union with B, cardinality of set A, cardinality of set B, cardinality of set A intersection with B. Now, as similar process, first we will find the value of that equation number first, then the next we will find N of A, N of B, N of A intersection with B, and just take addition of these two and subtract these, we get one equation. Second equation, then from 1 and 2 values same, therefore we say that this same. Now first इथं LHS मध्ये N of A union with B means number of element of set A union with B. A union with B हा set find out करावा लागेल. First we will find A union with B and then take its cardinality. We get this N of A union with B. Therefore first, therefore take A union with B, which is equal to set containing the elements A union with B. Here A and this B. Union means what? Just collect the elements of both the sets. दोन्ही सेटचे एलिमेंट्स एकत्र करणार. म्हणजे एलिमेंट जर रिपीट होत असेल तर लिहिताना एकदाच लिहायचा, 2 टाइम्स लिहायचा नाही. ठीक आहे. एक अंत येतो ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4. A union with B. A सेटचे एलिमेंट्स ॲज इट इज. नाव B सेटचे एलिमेंट जेव्हा घेतोय तेव्हा 3, 4 रिपीट झालाय म्हणजे एकदाच लिहिणार. राहतात नेक्स्ट एलिमेंट्स कोणते? 5 and 6. Therefore these 5 and 6. This we get A union with B. Therefore we get required cardinality of that set, or N of A union with C means what? Number of element in that set. Therefore we say that. Therefore next time N of A union with B, which is equal to number of elements. How many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore cardinality or number of element of A union with B, which is equal to we get 6. We get 6 means we get value of LHS. Therefore we write it as equation number 1. We write it as equation number 1. Now next we have to find N of A, N of B and N of A intersection with B. N of A, number of element of a set A. How many number of elements of a set A? 4. N of A 1, 2, 3, 4. Therefore next line. Therefore next line. Now N of A. Now N of A, which is equal to number of element of a set A or cardinality of a set A. How many? 4 elements. Then next and N of B, which is equal to N of B find out करावा लागेल. Number of element of a set B. How many elements in set B? 1, 2, 3, 4. Therefore N of B, which is equal to also we get what? 4.
1 2 3 4. Then next n of a intersection with b, number of element in set a intersection with b, हा एक फाइंड आउट करावा लागेल. First we will find a intersection with b and then take n of a intersection with b. Therefore next line now here a intersection with b which is equal to set containing the elements. A intersection with b, just take intersection of the set a and b. Intersection, it means what? Collect the common element between the set a and b. Common elements in set a and b. A intersection with b, common elements 3 and 4. These are only common elements in set a and b. Therefore in intersection, its intersection contains element 3 and 4. A intersection with b we get, a intersection with b we get. Therefore आपल्याला पाहिजे काय? Number of element of that set or cardinality of that set. Therefore a intersection with b भेटला. Therefore next line मी म्हणू शकतो therefore n of a intersection with b which is equal to, it means number of element in a set a intersection with b. How many elements in set a intersection with b? There are only two elements. Therefore its cardinality we get 2. Now here n of a intersection with b, n of a फाइंड आउट केला आहे, n of b फाइंड आउट केला आहे, n of a intersection with b also फाइंड आउट केला आहे. Therefore take these. Therefore next line, therefore n of a plus n of b minus n of a intersection with b which is equal to n of a what? 4 plus n of b also 4 minus n of a intersection what? 2. We get 4 plus 4 8 minus 2 which is equal to we get 6. And that equation right second. From equation we get second. Now from equation first and from equation second we observe that here equation first value is 6, equation second value also 6. Therefore we say that n of a union with b which is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection with b. Now फाइंड काय करायचं होतं? n of a union with b which is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection with b. हे फाइंड आउट करायचं होतं. फर्स्ट वी फाइंड LHS इक्वेशन फर्स्ट दिलं. नेक्स्ट आपण फाइंड आउट केलं हे इक्वेशन सेकंड दिलं. फ्रॉम 1 and 2 राइट हँड साइड सेम, देअरफॉर RHS also सेम. देअरफॉर आपण काय म्हटलं? लेफ्ट हँड साइड also सेम. नाउ हियर n of a union with b means number of element in set a union with b हे हवं होतं. Therefore first upon we find out the value of a union with c which is equal to a and b. union means what? दोन्ही सेटचे एलिमेंट कलेक्ट करायचे. पण कलेक्ट करताना जर सेट मधील एलिमेंट्स रिपीट होत असेल तर लिहिताना एकदाच लिहायचा, दोन वेळा लिहायचा नाही. देअरफॉर a union with b, a सेट फर्स्ट आपण ॲज इट इज लिहिला 1 2 3 4. नाव b सेट मधील एलिमेंट सुद्धा लिहिणार होतो पण काय झालं 3 and 4 ऑलरेडी रिपीट झाला म्हणजे तो लिहिलाय, डबल लिहायची गरज नाही. आता कोणते 5 and 6. देअरफॉर ओनली 5 and 6 इथे लिहिले. वी गेट a union with b. आपल्याला काय हवं होतं? n of a union with b. n of a union with b. Therefore number of element of a union with b which is equal to we get 1 2 3 4 5 6. That is cardinality of that set a union with b. काय मिळालं आपल्याला 6. We take equation it as 1. Now next हे इक्वेशन हवं होतं. First we find n of a, then find n of b, then find n of a intersection with b and then take this equation. Therefore next line first n of a, number of element of a set a. A set already आपल्याकडे आहे. n of a or cardinality of that set a, number of element in a set a. How many number of elements? 1 2 3 4. Therefore we get n of a equal to 4. Similarly n of b, number of element in set b. How many? 1 2 3 4. Therefore cardinality or n of b of that set also we get 4. Now next what remain? n of a intersection with b. First we find a intersection with b and then take n of a intersection with b. Therefore first a intersection with b. A intersection with b. Intersection means what? Just collect common element between these two sets. Therefore in set a and b common elements 3 4. Therefore a intersection with b contains 3 4. Next just take n of a intersection with b. n of a intersection with b means a number of element in set a intersection with b 1 2. We get 2. Therefore we just take RHS n of a plus n of b minus n of a intersection with b which is equal to this value 4. It's 4 minus 2. Subtraction addition we get required answer 6. Therefore from equation 1 and 2, therefore
from equation 1 and 2 we get required answer. What we get? N of A union B, which is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection with B, which is required answer from equation first and second. First LHS and its LHS. RHS same, therefore LHS also same.